Today we will start exercise 1.4. Question number 1 is find the value of. Question number 1 is find the value of. First example, omega raised to 18. Omega raised to 18. त्यालाच आपण कसं लिहू शकतो, ओमेगा क्यूब raised to 6 because 6 3 is 18. Okay, but omega cube is 1. Why? Because omega is complex cube root of unity. Therefore, omega cube is 1. So 1 raised to 6 is 1. Okay. Now second example, omega raised to 21. यालाच आपण कसं लिहू शकतो, omega cube raised to 7. 7 3 is 21. Omega cube is 1. 1 raised to 7 is 1. Third example, omega raised to minus 30, which is omega cube raised to minus 10. Minus 10 into 3, 30. But omega cube is 1. 1 raised to minus 10 is 1. 1 raised to, इथे इंडेक्स ची इथे काहीही आली तरी याचं उत्तर 1च येतं. ओके. So 1 raised to minus 10 is 1. Now fourth example, last one, omega raised to minus 105. आता 5 plus 1 6 means याला 3 ने पूर्ण भाग जातोय. So omega cube raised to 3 3 9, 3 3 is 9, उरले 1 15, 3 5 is 15 minus 6. So minus 35 into 3 105. Omega cube is 1 and 1 raised to minus 35 is nothing but 1. ओके. सो हे एक्झाम्पल खूप इझी होते. सगळ्यांचं उत्तर काय आलंय, 1 आलंय. आता पुढचा प्रश्न आपण घेणार आहोत, क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. If omega is complex cube root of unity, show that. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे 2 minus omega into 2 minus omega square equal to 7. हे आपल्याला दाखवायचंय. ठीक आहे. मग कसं करणार, LHS कन्सिडर करायची. 2 minus omega square. ठीक आहे. यालाच आपण 2 minus omega यांचा गुणाकार करून घेऊ. सो 2 ने पहले ह्या ब्रॅकेटला गुणाकार करायचा. 2 minus omega square minus omega into 2 minus omega square which is equal to 2 into 2 4. 2 into omega square 2 omega square. साइन जसंच्या तसं. minus omega into 2 minus 2 omega. minus omega into minus omega square minus minus plus होईल आणि omega into omega square is omega cube. Now 4 minus 2 omega square minus 2 omega plus 1 because omega cube is 1. Since omega cube equal to 1, which is equal to 4 plus 1 5 minus 2 omega square minus 2 omega. ठीक आहे. यालाच आपण कॉमन काढलं, 2 कॉमन काढू शकतो इथून. -2 कॉमन काढला, इकडे काय उरेल ओमेगा स्क्वेअर आणि इकडे ओमेगा. बट व्हॉट वी नो दॅट 1 plus omega square is 0. This is one of the properties of omega. So therefore omega square plus omega equal to what? हा 1 तिकडे जाऊन -1 होईल. So omega square plus omega is what? -1. So put the value of omega square plus omega equal to -1 in this. So 5 minus 2 याच्या जागेवर -1 पुट केला. 5 minus 2 into -1 plus 2, so which is equals to 7, which is our RHS. Is it okay? So आपण दाखवलो therefore 2 minus omega into 2 minus omega square equal to 7. सेकंड एक्झाम्पल बघूया. सेकंड एक्झाम्पल 1 plus omega minus omega square raised to 6 is equal to 60. Now consider LHS 1 plus omega minus omega square bracket raised to 6. We know that 1 plus, आता तुम्ही म्हणा इथे पॉवर 6 आली, आता इतक्याला गुणाकार करायला आपल्याला
किती मोठा गुणाकार होईल तो, बट नो, वी डोंट वांट टू मल्टिप्लाय 6 टाइम्स दिस टर्म. We have shortcut 1 plus, we know that 1 plus omega plus omega square is 0. ओके, आपल्याकडे इथे 1 plus omega आहे, तर आपण 1 plus omega च्या जागी काय लिहू शकतो, हा ओमेगा स्क्वेअर तिकडे जाऊन मायनस ओमेगा स्क्वेअर होईल. ओके, 1 plus omega स्क्वेअर, 1 plus omega च्या जागी आपण मायनस ओमेगा स्क्वेअर लिहू. लेट अस पुट मायनस ओमेगा स्क्वेअर raised to 6 by, because 1 plus omega equal to minus omega square. ठीक है, so minus omega square काय होईल, minus 2 omega square and bracket is to 6. This is nothing but minus 2 raised to 6 omega square raised to 6. कसं आलं है, because AB raised to m equal to A raised to m into B raised to m. ठीक है, we already studied की मायनस जर टर्म असली आणि त्याच्या जी इंडेक्स आहे ती जर आपली पॉझिटिव्ह असली, इवन असली पॉवर, तर मग आपलं उत्तर काय येतं, पॉझिटिव्ह मध्ये येतं. सो वी कॅन राईट दिस ॲज 2 raised to 6. जर इकडे ऑड असलं असतं -2 ब्रॅकेट raised to 5, तर याचं उत्तर -2 raised to 5 असतं. इज इट ओके? नाउ ओमेगा स्क्वेअर raised to 6 is omega raised to 12. 6 2s are 12. 2 raised to 6 is what? 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. ओमेगा raised to 12 आपण असे लिहू शकतो, ओमेगा क्यूब raised to 4. So 64 omega cube is 1 raised to 4, which is equal to 64. Is it okay? Because इथे मल्टिप्लिकेशन आहे, तो 1 raised to 4 is 1, 64 into 1 is 64. Third example. 1 plus omega bracket cube minus 1 plus omega square bracket cube equal to 0. पुन्हा इथे आपल्याला a plus b cube चा फॉर्म्युला वापरायचा विचार करतात, पण तसं जर केलं तर आपल्याला खूप मोठे टर्म्स येतील, त्याच्याने आपण म्हणजे असंही करू शकतो, पण ते खूप मोठं होईल. तर आपल्याकडे इथे काय आहे, 1 plus omega, आणि आपल्याला काय माहिती आहे, 1 plus omega plus omega square is 0. सो 1 plus omega च्या जागी आपण मायनस ओमेगा स्क्वेअर पुट करू शकतो. ठीक आहे, याचं तर झालं, पण आता याच्या जागी काय पुट करणार, तर मग 1 plus omega स्क्वेअर, आणि हा ओमेगा तिकडे नेला तर मायनस ओमेगा, तर याच्या जागी काय पुट करायचं, मायनस ओमेगा. इज इट ओके? ह्या एक टर्मचा आणि ओमेगा क्यूब इज 1 चा, या दोन्हींच्या वापरावर ही सगळी क्वेश्चन नंबर 2 ची गणित आहेत, आणि क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो. ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट कन्सिडर LHS. 1 plus omega bracket cube minus 1 plus omega square bracket cube equal to, this is minus omega square cube minus 1 plus omega square च्या जागी minus omega, so minus omega cube. ठीक आहे, आता हे मायनस आणि ह्या पूर्ण ब्रॅकेटला पॉवर किती आहे, ऑड पॉवर आहे, 3 इज ऑड, तर मग मायनस जसेच्या तसं राहील, आणि ओमेगा स्क्वेअर चा क्यूब म्हणजे 2 into 3 is 6. ओके, नाउ हियर मायनस, आता इथे पण मायनस रेस टू 3 आहे, तर मग याचं उत्तर काय, मायनस ओमेगा. जर इकडे इवन असलं असं तर आपली व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली असती, पण इकडे ऑड पॉवर असल्यामुळे नेगेटिव्ह साइन जसेच्या तसं राहतं. ठीक आहे, मायनस ओमेगा क्यूब रेस टू 2, यालाच आपण 3 स्क्वेअर म्हणजे 3 into 2 6 असं लिहू शकतो, आणि दिस इज मायनस मायनस प्लस ओमेगा क्यूब. But omega cube is -1, so answer will be 0, which is our RHS. ठीक है, hence proof. Fourth example. Two plus omega square चा cube minus 1 minus 3 omega plus omega square raised to 3 equal to 65. Now consider LHS. तुम्ही म्हणणार आता इथे काय करायचं, तर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर च्या जागी we know that 1 plus omega square equal to
0. ठीक आहे. तर आता इथे आपल्याकडे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर आहे, तर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअरच्या जागी काय टाकणार -1. ओके. आता इकडे आपल्याकडे काय आहे 1 आणि हा प्लस ओमेगा स्क्वेअर जवळ आणून घ्यायचा आधी 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर -3 ओमेगा. याच्या जागी आपण काय टाकणार -ओमेगा. हा ओमेगा तिकडे नेला. ठीक आहे. सो लेट अस पुट फर्स्ट कन्सिडर LHS 2 plus omega square bracket cube minus 1 minus 3 omega plus omega square bracket cube which is equals to 2 omega plus omega square काय आहे -1. सो प्लस ब्रॅकेट मध्ये घेऊन घ्या -1 क्यूब मायनस याला पहिले आपण जवळ 1 plus omega square एकाकडे घेऊन आणि इकडे -3 omega. सो 2 plus -1 so this is 2 minus 1 so 1 cube minus 1 plus omega square. 1 plus omega square काय आहे मायनस ओमेगा आणि हे -3 ओमेगा जसे कळत आहे 1 minus -4 ओमेगा क्यूब. आता इकडे काही हे मायनस पॉवर आहे आणि पूर्ण ब्रॅकेटला ऑड पॉवर आहे, तर हे मायनस साइन जसे तसं 4 क्यूब आणि इकडे ओमेगा. ठीक आहे. हे कसं आलं a⁻m इक्वल टू a⁻m b⁻m. पण इथे मायनस होतं आणि इथे m ऑड आहे म्हणून आपलं इथे मायनस साइन जसं तसं. जे इवन असतं तर प्लस झालं असतं. 1 minus minus plus 4 cube is 64 and omega cube is 1. So 1 plus 64 which is our RHS. Fifth example. Three omega plus 5 omega square raised to 6 minus 2 plus 6 omega plus 2 omega square cube equal to 0. Consider LHS. Raised to plus 6 omega plus 2 omega square raised to 3. आता इथे काय करायचं आपण फर्स्ट टर्म पहिले बघूया 3 plus 3 omega plus 5 omega. आता इथे याला दोन पद्धती आहेत, म्हणजे कसंही करा उत्तर तेच येणार आहे. पहिले आपण 3 plus 3 omega, तर यालाच 1 plus omega लिहू शकते मी. ह्या टर्मला 3 कॉमन 1 plus omega, but we know that 1 plus omega plus omega square is 0. So 1 plus omega is minus omega square. तर ही व्हॅल्यू 1 plus omega ची इथे पुट केली तर काय भेटेल आपल्याला -3 omega square. दिस इज फर्स्ट टर्म. सेकंड पद्धत काय 3 plus 3 omega plus 5 omega square. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. यालाच आपण कसं लिहू शकतो 3 plus 3 omega plus 3 omega square plus 2 omega square. आपण काय केलं याला स्प्लिट केलं 3 plus 2 मध्ये. तर इथे 3 कॉमन काढला 1 plus omega square plus 2 omega square. पण आपल्याला माहिती ही व्हॅल्यू 0 आहे, पुट 0 2 omega square होईल. म्हणजे इथे आपल्याला डायरेक्ट मिळते, म्हणजे अशी पुट करायची गरज नाही. सो वी विल यूज दिस मेथड. आणि तिकडे पण सेम आहे. लेट अस इट इज इक्वल टू स्प्लिट 3 plus 3 omega plus 3 omega square plus 2 omega square. आपण याला स्प्लिट करतोय. ठीक आहे. रेस टू 6 मायनस इथे खाली लिहून घेते 2. याला पण स्प्लिट करा 2 plus 2 omega plus 2 omega square. आता 2 omega झाला पण आपल्याला 6 आहे म्हणून इकडे प्लस 4 omega. और अदरवाइज यू जस्ट राइट हियर म्हणजे कळेल की काय केलंय आपल्याला आपण. ठीक आहे. रेस टू 3 which is equal to 3 plus 3 omega. आता ही टर्म बघूयात आपण. सो 3 कॉमन काढला 1 plus omega square
plus 2 omega square raised to 6 minus 2 common 1 plus पहिले आपण हे जवळ आणूया टर्म्स 2 plus 2 omega plus 2 omega square plus 4 omega raised to 3 which is equal to 3 common काढला 1 plus omega square is 0 plus 2 omega square raised to 6 minus इथे आता 2 common काढला 1 plus omega square आणि plus 4 omega cube which is equal to 3 into 0 0 0 plus 2 omega square 2 omega square and raised to 6 minus 2 into 0 1 because 1 plus omega square is 0 so 2 into 0 is 0 plus 4 omega square 4 omega cube आता इथे आला 2 raised to 6 आणि ओमेगा स्क्वेअर चा पॉवर 6 म्हणजे 6 into 2 12 minus 4 cube omega is it okay now 2 raised to 6 omega raised to 12 लाच आपण omega cube raised to 4 minus omega cube is 1 which is equal to 2 raised to 6 काय 64 omega cube is 1 आणि 1 ची power 4 is also 1 so 1 into 2 raised to 6 is 64 4 cube 64 आणि into 1 तेच येणार equal to 0 which is our R. Is it okay? Now question number 2 with the sixth example. A plus b omega plus c omega square upon c plus a omega plus b omega square equal to omega square. Now consider LHS. LHS equal to a plus b omega plus c omega square upon c plus a omega plus b omega square. Now numerator ला into 1 असं आपण लिहू शकतो. Is it? Because 1 ने कुठल्याही अंकाला मल्टिप्लाय केलं तरी उत्तर तेच मिळतं. Okay? So but we know that omega cube equal to 1. So in place of 1 we write omega cube. Okay? Now a plus b omega plus c omega square आणि इकडे लिहिला omega cube because omega cube is 1. c plus a omega plus b omega square. Now multiply a into omega cube a omega cube b omega into omega cube b omega raised to 4 c omega square into omega cube c omega raised to 5 upon c plus a omega plus b omega square. Okay, denominator as it is. Now आपल्याला means इथे आपण ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढून घेऊ. Why? Because we want omega square on RHS. So let us take omega square common from numerator. So a omega उरला इकडे, ठीक आहे, and here b omega square and here c omega cube. Is it okay? And upon c plus a omega plus b omega square. Now omega square a omega plus b omega square plus c omega cube. But omega cube is 1, so we write. Is it okay? Denominator is as it is c plus a omega plus b omega square. But observe this term c plus a omega plus b omega square. And in numerator we have also c plus a omega plus b omega square. So these two terms get cancelled and equals to omega square, which is our RHS. Okay. Or we can do this by second way. We should divide this to complex numbers. So c plus a omega plus b omega square, and we write in this manner omega plus. Okay. Now we want c into omega square आहे इथे. So we multiply this divisor by omega square. Is it okay? Now so in place of quotient we write omega square. Now multiply this.
So C into omega square, C omega square. A omega into omega square is A omega cube, and B omega square into omega is B omega raised to 4. So we B च्या खाली आपण B लिहून घेऊ. So B omega raised to 4 and here is A omega cube. ठीक है. But B omega raised to 4. Omega raised to 4 is omega cube into omega, which is our, and omega cube is 1. So omega raised to 4 is omega and omega cube is 1. Now we get 0 answer. So from this division, our quotient is omega square. Therefore, A plus B omega plus C omega square upon C plus A omega plus B omega square equal to omega square. This second method, you can use anyone. Now seventh example. Seventh example. A plus B plus A omega plus B omega square plus A omega square plus B omega equal to 0. Consider LHS. Consider LHS. So LHS is equal to A plus B plus A omega plus B omega square plus A omega square plus B omega. Now A च्या terms एकीकडे लिहून घेऊ. So A plus A omega plus A omega square plus B omega plus B omega square. Is it okay? B omega square plus B omega. Okay. Now A common he give 1 plus omega square in bracket, and here is also 1 plus omega square. We taken B common. Now we know that 1 plus omega square is 0. So A into 0 plus B into 0. Any term into 0 is 0. 0 plus 0 we get 0, which is our RHS. Is it okay? Now next one. Example. A minus B into A minus B omega into A minus B omega square equal to A cube minus B cube. Now consider LHS. A minus B into A minus B omega into A minus B omega square. Multiply. First we multiply this term. So A into A minus B omega square minus B omega into A minus B omega square, which is equals to A minus B into A square, A into B minus B omega square is minus AB omega square, B omega into A B omega, and here B omega into minus B minus plus हुई, B into B square, and omega into omega square is omega cube, so which is equal to A minus B into A square, taken AB as common, omega square plus omega, B square omega cube, but omega cube is 1, so here we get B square. Now we know that 1 plus omega square is 0, therefore omega plus omega square is minus 1. So in place of omega square plus omega we put minus 1.
a square minus ab into minus 1 is nothing but plus ab plus ab plus b square. Okay. Now multiply a into a square plus ab plus b square. In fact, we don't need to multiply. We know that this is a formula of a cube minus b cube. But still we do multiplication. A into a square plus ab plus b square plus minus b into a square plus ab plus b square, which is equals to a into a square is a cube, a square b plus ab square minus ba square minus ab square minus b cube. Now a square b plus a square b minus a square b get cancelled. ab square minus ab square get cancelled and we get a cube minus b cube, which is our RHS. Therefore a minus b into a minus b omega into a minus b omega square equal to a cube minus b cube. Last example. Ninth example. A plus b bracket square plus a omega plus b omega bracket square plus a omega square plus b omega bracket square, which is equals to 6ab. Which is equals to 6ab. Now consider LHS. Consider LHS. A plus b bracket square plus a omega plus b omega square plus a omega square plus b omega bracket square, which is equals to, now square करा a square plus 2ab plus b square, a omega चा square काही a square omega square plus 2 into a omega into b omega square plus b square omega raised to 4 plus a omega square का square a square omega raised to 4 क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 9th एग्जांपल आहे a plus b square plus a omega plus b omega omega square whole square plus a omega square plus b omega whole square equal to 6ab. So consider LHS. LHS is a plus b bracket square plus a omega plus b omega square plus a omega square plus b omega whole square, which is equal to, now open the brackets. Okay, so a square plus 2ab plus b square plus a square omega square, now 2 into a omega into b omega square plus b square omega raised to 4 plus, open this bracket, a square omega raised to 4 plus 2 into a omega square into b omega plus b omega just square b square omega square. Now simplify the terms. A square plus 2ab plus b square plus a square omega square plus 2a. Okay, a omega into b omega square, a into b omega into omega square is omega
cube. And b square omega raised to 4. Omega raised to 4 is nothing but omega. And similarly, इथे पण omega is omega because omega raised to 4 is omega. Here 2a into b, omega square into omega, omega cube. b square omega square as it is, which is equals to, now 2ab omega cube omega cube. Now a square term, a square omega, dotted lines, a square, now a square common 1 plus omega square plus omega, is it okay? Now b square common, b square common 1 plus omega square, and here 2ab, okay, so plus 2ab, why? Because omega cube is 1. Here is also omega cube is 1, and we know that 1 plus omega square is 0. So this will become 0. So a square into 0 plus b square into 0 plus 2ab is 6ab. So a square into 0 is 0. 0 plus 6ab, which is equals to 6ab, which is our RHS.